Stanan prajanamartinasakam Dhanvantari samam vaidyam Krishnam vande jagadgurum Sri Krishnariyatanujatam Dhanvantari samaprabham Varahamihiراचार्यं Sarvarogaharam bhaje. So with the basic knowledge to the new people, we go on to our regular session from today. Так, с сегодняшнего дня мы начинаем продолжение нашего курса, потому что те люди, которые впервые приехали, они уже прослушивали базовые истины какие-то про гомеопатию, и теперь мы будем погружаться в препараты. So after administering a remedy to a patient, После того, как мы назначили лекарство пациенту, what we have to observe? что мы должны наблюдать? The condition of the patient after administering Состояние человека после того, как он получил лекарство, is called prognosis. называется прогноз. Развитие состояния. Prognosis. Prognosis means after we give medicine, Прогноз означает, что после того, как мы дали препарат, how the patient is feeling как человек будет себя чувствовать and how are the symptoms of the disease. и какими стали его симптомы его заболевания. We have also make an introduction in last section in this subject. На прошлом уроке мы небольшое вступление к этому сделали. In Grishma. Не на прошлом уроке, на прошлом семинаре. В Кришне мы говорили об этом. But for better understanding, let us again start from there. Но для того, чтобы это лучше понималось, мы снова начнем с этого. There are two things to be observed, the patient and the symptoms. Это то, что мы должны наблюдать. Мы должны смотреть на пациента и смотреть на его симптомы. For better understanding, I will give only one classification of symptom for the new people. Для лучшего понимания я дам только одну классификацию симптомов для новых людей. According to homeopathy, the classification of symptoms is very important. Согласно гомеопатии, классификация симптомов – это очень важная вещь. The first one is the general symptom and particular symptom. Первое, значит, это общий симптом или частный симптом. General and particular. Общий и частный. And general symptom is the symptom Общие симптомы – это which belongs to the person. симптом, который принадлежит всему человеку. If a patient say, I am not getting sleep, then it becomes a general symptom. Yeah. Например, если человек говорит, я не могу заснуть, это общий симптом. And if he says that there is swelling here, Если он говорит, что у меня отек на указательном пальце левой руки, then when we can see and feel it, then it is called
particular И symptom. мы можем увидеть его и он может почувствовать это частный симптом. Or particularly it belongs to a part of the body. Почему частный? Потому что он принадлежит к части тела. If the patient say, I am hungry, Когда человек говорит «я голоден», it does not belong to any part, it belongs to the он person. есть голоден, это не какая-то его часть голодна. So, also this is called subjective symptoms and objective symptoms. Также мы говорим субъективные симптомы и объективные симптомы. Выделяем объективные и субъективные. Subjective symptoms means only the patient has to tell. The doctor cannot see it or. Это те, которые сам пациент ощущает, и он только может нам рассказать об этом, мы их не видим. If a patient says, I am irritable, Например, если человек говорит «я раздражительный», or he say, I am not getting sleep, или, например, говорит «я не могу заснуть», or he may say, I am too much sleepy. или он говорит, что «я очень сонливый», All these are subjective symptoms. это все субъективные симптомы. I feel bad, jealousy, only patient can say. Oh. Я чувствую себя плохо, я испытываю ревность, только он сам может сказать, что он чувствует себя. And That's what I can see. yeah, irritable, the reaction we can see, we cannot see irritable. We can see the reaction of irritable, but we cannot see irritable. Да, я хотела сказать, что мы же можем иногда видеть какого-нибудь раздражения, но она говорит, мы не видим самого процесса, мы видим только его результат, мы видим вспышку раздражения, но что он там испытывает, мы не знаем. Ну, то есть мы знаем, что он испытывает раздражение, только тогда, когда он выплескивает это состояние. So objective means we can observe. А объективные симптомы, Feel. которые мы можем сами видеть на этом пациенте. So in homeopathy, we concern more with subjective symptoms or general symptoms, which belongs to the patient. В гомеопатии мы даже больше внимания обращаем на субъективные симптомы, на то, что сам человек может увидеть в себе и рассказать. For example, if the patient comes to you with loss of appetite, Например, человек, который приходит к вам с плохим аппетитом, and stomach pain, с болями в желудке, diarrhea, диареей, weakness, слабостью, then he came to you and you administer a remedy. он пришел к вам, и вы ему назначили какой-то препарат, You ask him to come after a couple of days. вы просите его прийти через 2 дня Then you ask him, how are you? и спрашиваете, как ты себя чувствуешь? He say, nothing is better. И он говорит вам, ничего не изменилось. Then you have to inquire, what is not better in you? Please explain. Тогда вы спрашиваете его, а что именно не изменилось? Then he say, my appetite is little bit okay, Он говорит, тогда, мой аппетит, он чуть-чуть стал лучше только. weakness is better. Но слабости нет, слабости сейчас уже нет. But my stomach pain and diarrhea are not at all improved. Но у меня те же боли в желудке, у меня тот же понос, ничего не изменилось. Then you should know the remedy is acting and he will get better in few more days. Да, и тогда такую картину мы должны понимать, что лекарство действует, правильно действует, ему становится лучше, через несколько дней будет хорошо. Why? Почему? Because the subjective symptoms are getting better Потому first. что субъективные симптомы стали лучше. So this is the approach of prognosis in homeopathy. Вот такой подход к прогнозу гомеопатический. Now we have two entities, patient and symptoms. Теперь у нас вот есть пациент и симптом. After administering a remedy, После того, как мы назначили лекарство, if the patient is better and symptoms also better, и мы видим картину, когда самому пациенту лучше и симптомы у него лучше стали. then prognosis is excellent. Тогда это великолепный прогноз. Because Великолепное развитие событий. because
all his subjective symptoms are better and objective symptoms are better. Субъективные симптомы у него дают улучшение. So you can understand the cure will be more quicker. И тогда мы понимаем, что выздоровление будет быстрым, более быстрым. If the patient is better and symptoms are worse, Второй вариант развития событий, когда пациент чувствует себя лучше, но его симптомы, они ухудшаются. then you should understand your way. Prognosis is good Тогда мы понимаем, что прогноз хороший, because the subjective symptoms is better. потому что субъективные симптомы лучше. The example we have discussed is this one. А сейчас про симптомы объективные. Here in first condition, Здесь в первом состоянии. when we give the medicine, the patient will say, it is excellent. He only say, because I have no weakness and my appetite is good, no diarrhea, no stomach pain, I am completely okay. That is first case. Только сам пациент может сказать, что у него прошла слабость, что у него аппетит чуть лучше стал. And second case, the patient say, appetite is little better, weakness is better also, but stomach pain and diarrhea are not better. Если первым у него и диарея, и боли прошли, то во втором случае он говорит, мне чуть-чуть лучше, но у меня диарея и все те же боли. So then we have to know that either the potency is not enough А в этом случае мы должны понять, что либо потенция слабовата для него, or the vital force is more complicated and it takes little more time to get better. или жизненная сила не такая сильная, и просто побольше времени нужно, чтобы получилась хорошая реакция и по симптомам тоже. And next one, patient is not better, but the symptoms are better. Следующий прогноз, когда пациент себя лучше не чувствует, но его симптомы уходят. It means after giving a remedy, Это значит, что после того, как мы дали ему препарат, diarrhea stopped, диарея прекратилась, no stomach pain, боли в желудке прекратились, and the patient is more weaker than earlier, но пациент стал более слабым, and he developed, вначале, the appetite is totally gone. а аппетит полностью пропал. Then what this indicates? That means not correct. Prognosis is not correct. Это значит, что это неправильное развитие событий, и препарат дан неправильно. Then you have to understand that the remedy selected has opposite action when it administered. И мы должны понимать, что препарат, который мы прописали, он не вылечивает, а имеет обратное действие. Человеку хуже стало. For example, if a patient come with typhoid fever, Например, человек приходит с тифом. if we give remedy for fever, Если мы дадим препарат от повышенной температуры, the fever comes to normal and the patient becomes more and more weaker. и лихорадка пройдет, человек станет еще слабее и будет становиться все слабее. Sometimes the weakness longs for months. И иногда эта слабость продолжается месяцами. When we give a correct remedy, Когда мы даем правильный препарат, first the weakness сначала должна уходить слабость, and general condition will be better, и общее состояние человека должно становиться лучше. and then the temperature comes to normal, И тогда температура станет нормальной. and right from that moment the patient feels better, no weakness. И сразу после приема препарата человеку становится лучше, потому что он не чувствует слабости. See, generally in our practice, when a patient comes to us with constipation, when we inquire him, В нашей практике, когда человек приходит к нам с запором, мы начинаем его расспрашивать. in most of the cases he used to have diarrhea, he took some tablet and then diarrhea was stopped and then normal stool is also stopped. There he develops constipation. В большинстве случаев к нам так, в его истории это инциденты
заразился аллопатией, и в результате поноса пошел, у него постепенно развился запор. То есть запор как следствие неправильного лечения. Because we give more importance to symptoms, not the patient. Это было потому, что доктор давал больше внимания, уделял больше внимания симптомам, а не пациенту. And what is the fourth probability? И какой четвертый вариант развития событий? Когда я болен, то уходит на симптомы. When you give a remedy, the patient is worst, the symptoms also worst. Если мы дали препараты, и пациенту стало хуже, и симптомы стали хуже. The patient becomes more weak, no appetite. У человека нет аппетита, у него сильная слабость. The frequency of diarrhea is increased. И понос стал еще сильнее. And the stomach pain becomes unbearable. И боль уже стала невыносимой. So this indicates maybe the remedy is totally wrong, Либо о том, что препарат полностью не подходит. or the disease is so much advanced that it has precipitated into the physical organs, like cancer or something else. Или то, что болезнь зашла так глубоко, что она ускорилась. И, естественное развитие болезни, но она ускорилась, потому что стала неизлечимой, как в случае рака. So, when the patient is better, symptoms also better, the prognosis is excellent. Итак, первый прогноз, когда и пациенту хорошо, лучше стало, и симптомы стали лучше. Это отличный прогноз. Когда пациенту стало лучше, симптомы не очень или улучшились, тогда это хороший прогноз. Если человеку стало хуже, а симптомы улучшились, это плохой прогноз. А когда и то, и другое ухудшило, это самый плохой прогноз. Я вам сказала, что там написано. Там только каждый строчник. So, after giving a... Отличный, плохой, отличный, хороший, плохой, самый лучший. Okay. Understood? Все понятно? And then we have Herring's law of cure to know our prognosis. Herring, Dr. Herring. И у нас есть Herring's. У нас в гомеопатии есть законы Геймера, законы из выздоровления, которые описал гомеопат по фамилии Геймер. Do anybody remember? Yes. Please tell. Okay. Recovery should come either from inside to outside, Yes. either from up to down. Yeah. Either by chronology backward, and from important organs to Yes, yes. Good. Very good. Добрый, хорошо. Да. Скажите, пожалуйста, кто помнит эти законы Геринга? Геринг. Помните такого деятеля? Он мне сказал, скажите, мне надо было перевести. Извините, пожалуйста, я влезла в симптом, простите. Но вы же можете сказать по-русски? Марина, давай, ты два, и ты другая. Первое. Лечение происходит от главных органов к неглавным. Излечение происходит от более ранних, то есть сначала излечиваются ранние заболевания, а потом излечиваются, то есть я имею в виду, которые позже возникли, те, которые позже возникли, а потом излечиваются
всплывать всегда сюда. Обратно к аналогии. Разматывать назад. Петро, еще два. Ну, и извлечение должно идти сверху вниз. То есть сначала должна голова освобождаться, а остальное ног в последнюю очередь. И должно извлечение идти изнутри наружу. То есть сначала сердце, там легкие, там и все прочее, а потом уже только можно высыпать. Да, В последнюю очередь. Сейчас будем это записывать. Можете записывать то, что он написал на доске. Значит, законы Гейдинга. Просто сверху вниз. Движение должно быть. First one is above downwards. Первое, значит, сверху вниз спускается. If a person comes with a headache, Например, человек пришел с головной болью, reeling, головокружением. numbness of legs, У него онемение в ногах, swelling of feet, отеки на ногах. and when you administer a remedy, И мы ему назначили препарат. so what should the order of betterment? То каким должно быть порядок излечения, скажите? Голова, что? Нет, сейчас мы первое порушаем. Голова должна освободиться. Сначала голова. So the reeling, Headache. yes, reeling and dizziness, headache should be better, and then pain, numbness of legs, this should be better. Только потому, что в голове стало лучше, тогда уже должны проходить ноги. Но если они не прошли все вместе сразу. Within outwards. А дальше следующий, второй пункт, это изнутри наружу. The patient is depressed, Например, человек находится в депрессии, pain and heaviness in the heart, у него боли и тяжесть в сердце, palpitation, сердцебиение, then he has indigestion, и также у него плохое пищеварение, несварение, then he had varicose veins, также у него варикозные вены, sweats, пот, and then swelling in the knees, отечные колени, the arthritis, burning, stinging pain in the knees. жалящая боль в артеритных суставах. So when we administer a remedy, И мы ему назначили препарат. what should be the direction of cure? Какое должно быть направление излечения? First heart Yes. should be. Сначала сердце должно быть. First the patient should feel better, Главное, что человек должен... better from depression, Да, сначала у него депрессия должна быть. then palpitations, pain in the heart, heaviness, Да, затем сначала должна у него уйти депрессия, потом у него должна уйти, Then должны уйти сердечные симптомы, then indigestion, только потом пищеварение должно улучшиться, then varicose veins, затем варикозные вены, then arthritis. и только после этого артрит. If you give medicine for arthritis first, you may lose the patient. If we give Rostok's, we can lose Yeah. Да, если мы дадим препарат, который больше действует по суставу, мы можем потерять этого человека, потому что у него нормально станет все с коленями, а все остальное может стать очень-очень-очень плохо. From more important organs to less important organs. То есть от более важных, следующий пункт, это от более важных органов к менее важным. So vital organs should be better first, like lungs, heart, brain. Жизненно важные органы, такие как сердце, легкие, мозг, они первыми должны выздоравливать в ходе лечения. First is heart and lungs. These are more vital organs. Самые жизненно важные органы – это сердце и легкие. Because a patient can live when brain fails and heart is working. Потому что человек живой, пока у него работает мозг, сердце и он дышит. But a person cannot live if the heart fails and remaining everything is okay. Да,
Да, но если у человека сердце перестанет биться, а все остальное станет очень хорошо. So the most vital organ of the body is То есть самый жизненно важный орган тела это heart, then lungs, затем идут легкие, потому что без дыхания тоже невозможно жить. then cerebrospinal system, Потом мозг головной и спинной. then liver, kidneys, После этого идут печень, почки. and then intestines, digestive tract, После этого идет желудочно-кишечный тракт, then excretory organs. выделительные органы. Then comes muscles, bones, И только потом идут мышцы, кости. then at last comes skin. Последний идет кожа. Запоры лечатся в конце. Перед концом. Нет, перед окончанием лечения. Да. Ну, беда, что у нас все больше на кожу обращаются. So master always tells there are two centers which make man to live. Мастер всегда говорит, что есть два центра, которые делают человека живым. One is head center and one is heart center. Один головной центр, другой сердечный. So master used to say it is always welcome. If the time comes, better to go from here, not from here. Better to leave the body. Yeah. If this is working, this is fails, then it is okay. We are not burdened to even for one split second to others. Он всегда говорит, что лучше покидать эту жизнь, когда у тебя башка еще работает, а сердце, допустим, отказало. Because if this fails and this is working, Потому что если у тебя сначала Альцгеймер, то ты будешь большой, главное. then we will become burdened. А сердце хорошее. Чем сердце лучше. Because master in his lecture told he was traveling Мастер на лекции говорил следующее. Он путешествовал with one of his professors. с одним из своих профессоров. He is not only a professor of master but also one of the guiding saints who guiding in the life. Со своим преподавателем, который не только его преподаватель, но также его учитель, человек, который его направлял. So one day when they are traveling, he said, I have some discomfort in heart few days ago. И когда они путешествовали, он сказал, что у меня, этот человек сказал ему, что у меня несколько дней назад был, что-то сердце было не очень хорошо. Then master asked, did you gone to a doctor? И тогда мастер спросил, ты к доктору ходил? Then he said, no, it is okay. Тот сказал, не, нормально. Because I have fulfilled all my duties in my life. На самом деле я чувствую, что уже выполнила все свои обязанности в этой жизни. All my children are settled now. Все мои дети устроены. And it is better if death comes, it is better to go. Если уж мне пришло время как-то заболеть и уходить, то лучше пусть я уйду от сердечного. So that I may not be a burden to Для anyone. того, чтобы не быть тягость всем своим. So master said he always used to carry some money and address of his son. If, И вот мастер рассказывает, что в последние годы этот его учитель, он всегда возил с собой определенную сумму денег и адрес своего сына. if at all something happens, then his son should not see for money. It is ready for him to do everything. Для того, чтобы когда он умрет, чтобы сына известили, чтобы тому не пришлось там где-то срочно искать деньги на его проводе. And master said, yes, from that day I have learned this. И мастер сказал, что именно от этого своего учителя я научился этому, что это правильно.
And this saintly man died И этот святой человек умер with heart attack only. от сердечного приступа. And he was died by smiling face. И когда он умирал, он улыбался. Мой улыбался. Like this. Yeah, Когда then time comes. no. Wishing is something. The next step we have to practice yoga from today. Then we will get that stage. Для того, чтобы я говорю, я тоже так хочу в свое время, когда придет мое время. Он говорит, для этого нужно практиковать йогу, для того, чтобы такие вещи желать. А еще для этого надо довести себя до сердечного приступа. О, с этим нет проблем. Yeah, accepting things as it is an art. Искусство принимать жизнь такой, как она есть, это великое искусство. Then your joy is continuous. И тогда ваша радость будет бесконечной. So the symptoms should disappear in the reverse order of their onset. И четвертый, это симптомы должны исчезать по обратному временном порядке. A person, В обратном порядке по сравнению с возникновением. a person comes to you with urinary troubles, Например, пришел человек с проблемами с мочевыводящим путей, burning, itching, с болями жгучими, с зудом. and then he has problems in his teeth, И у него болят зубы, gums are disturbed, gingivitis is there, и у него гингивит, gums become swollen, loose, опухшие десна, шатающиеся зубы, ulcerations on tongue, язвочки во рту, and then memory is impaired, и память плохая. and he has a brooding nature. Brooding. You remember brooding? Sitting and remembering all the past events which are uncomfortable and bad, sad. И у него такая тенденция вспоминать все плохое, что у него было в жизни. Brooding. Копаться в прошлом, тенденция копаться в прошлом, вспоминать все плохое. And then he came to you, И он к вам пришел, then you have given a remedy. вы дали ему препарат. Then the next visit, he came to you by force. И в следующий раз он приходит к вам Oh, what you have done, all my symptoms are increased. и говорит вам, что вы мне дали, у меня все симптомы улучшились. Then you have to ask him to sit, take some water, Тогда вы его сажаете, просите, чтобы он попил воды. then start inquiring what are better and what are worse. И начинаете спрашивать, что именно лучше, что именно хуже. Then he said his brooding nature is better. Он говорит вам, что он меньше думает про такие. His irritability, Прошлое. Его раздражительность irritability, sadness are better. и грусть, они стали лучше. Gums are little better, not much better. Десна совсем чуть-чуть лучше. Urinary problems are better. Burning is better. Мочевая инфекция лучше, меньше жжет. But he said that in my childhood I used to have much blisters on my body, and now they are again coming after you gave your medicine. Но он говорит, но у меня в детстве были огромные там, угри, гнойники, и сейчас все это вылезло. Blisters, vesicles, blisters on skin, eruptions. Ну да, высыпания очень сильные были в детстве, и сейчас они вернулись. Vesicles means there is serous fluid. То есть весикулы, это, понимаете, Bubble like shiny eruptions. волны
Нет, это So- визикулярное высыпание, как при псориазе. So he has forget this symptom when he first came to see you. То есть он забыл те симптомы, с которыми он пришел на самом деле. Because it was long back and they are not at all troubling him on that date. Он забыл упомянуть, что у него это было, потому что это было все очень давно, и все это давно прошло, поэтому он, когда вам рассказывал свой кейс, он забыл об этом упомянуть. And then you have to note it. А теперь нам обязательно нужно это написать. And inquire into it. И расспросить Then he said, oh, о них. once I went to India and I went into a forest. И тогда он вам расскажет, что однажды он ездил в Индию и пошел погулять в лесу индийском. And there is a small hermitage very deep in forest. И там был небольшой приют отшельников глубоко в лесу. There is an old pond. There is a old pond. Pond. И там был небольшой пруд старый. With many mosquitoes. И там frogs. было очень много комаров. And I took bath there. И он поискупался в этом. Later he had infection of skin. А позже у него была из-за этого инфекция кожи. Then he applied some ointments. He went to dermatologist. Он пошел к дерматологу, написал ему какую-то мазь. Then wonderfully within 1 week or 10 days everything is gone and I was healthy. Мазь была очень хорошая, так что у него чудесным образом за неделю все прошло. Then after a few weeks he had this malarial fever. А потом через несколько недель у него началась малярийная лихорадка. Then he took anti-malarial treatment А потом он прошел антималярийное лечение, and that was gone. и все ушло. I was cured. Он полностью выздоровел. And after few months he developed these ulcerations in the mouth. А потом через несколько недель у него начались вот эти язвочки во рту, Then he started to take antibiotics. и он начал принимать антибиотики. Then he developed burning of urine, itching. И после этого у него развелось жжение в мочеточнике и зуд. Then what you have to do when he has these blisters on the skin? Тогда что мы должны делать, когда мы увидели эту сыпь на нем? Wait. Yes. Что мы должны делать? Мы должны ждать. But you- Ему не давать, потому что лечение идет идеально. But if you ask your Give placebo. yes, if you ask your patient to wait, then he give you a big slap. And he- Потому что если мы в этот момент попросим пациента подождать, потерпеть, то он, пожалуй, вам пощечину даст. then he say you are not at all a doctor because I am suffering. You are not concerning me. В том, что вы вовсе не доктор, что он страдает так, а вы над ним измеряете. Placebo every day. Yes. So my master has told you can give how many doses, as many doses as he need, as he wish to have. Мастер учил, в этот момент вы должны ему дать столько доз, сколько ему хочется. Because it is like this. Because once master has told when he was working in university, Потому что однажды мастер мне сказал, когда он работал в университете, there was a lady who was suffering with enormous bleeding. к нему обратилась женщина, которая страдала очень ужасным кровотечением, Bleeding with clots. с разбусками. Then master has prescribed her ferrum met 200. И мастер прописал ей феррометаллиум 200, And within 1 hour the patient, her husband came. и через час прибежал ее муж. Then he said, oh master, what you have done, the bleeding was much increased and she was very weak. И сказал, что вы ей дали, у нее усилилось кровотечение, теперь она очень слаба. Then master went and saw her. Тогда мастер пришел, посмотрел на нее Weakness was little better. и увидел, что к тому моменту слабость немножечко But лучше стала. bleeding increased. Но действительно кровотечение стало сильнее. What is the condition? What is the prognosis? Patient is better.
symptom is worse. Мы видим из 4 пациентов хуже, пациентов лучше, а симптомы чуть-чуть хуже. Then he had given some remedies, Тогда он packets дал of medicine. какие-то пакетики с препаратами. Then he said her husband, watch and every 2 hours you have to administer a dose. И сказал мужу, обязательно, точно по часам, каждые 2 часа давайте ей по пакетику. Then next day the husband of the patient was very happy. И муж был очень счастлив. What you have given first is, На следующий день прибежал и сказал, те пакетики, которые вы первые, вы сказали принимать. first you have given, that is very worse. But after that you have given medicine, it is wonderfully working. For every dose there is improvement. Не так. Он сказал, только первый препарат, который вы дали, он ужасный был, потому что у нее так все усилилось, хуже стало. А вот те следующие, которые вы дали, они были очень хорошие лекарства, потому что оно с каждым приемом мне становилось все лучше и лучше. So if the patient is jumping or attendant is jumping, the doctor should not jump with them. He has to think, what is happening? Мораль такова, что если пациент нервничает и подпрыгивает, доктор не должен прыгать вместе с ним, а должен быть. If he is much worse and tense, then he cannot get correct remedy. Then first he has to take a remedy for his tension and anxiety, and then he should treat. А если у него реакция неправильная у доктора, и когда он видит такое улучшение, ему становится самому плохо, и он начинает очень нервничать, тогда пусть сначала сам примет лекарство, а нервная система после этого лечит. He should give medicine to husband also. Yes. Yeah, when the medicines will act well, when patient asks. If you do not give, there is no trust, then no medicine will act. Trust. Да, препарат хорошо работает, если пациент вам доверяет. It is more important because our medicines acts from mental plane. Если не доверяют, они могут и не сработать, потому что наши препараты, они действуют на ментальном плане, и своим состоянием можно просто отменять их действия. When we go to village Когда мы едем в деревню and we try to help the people who are not educated, и стараемся помочь необразованным людям, they only work for their food and they know nothing else. у них ничего нет, они работают только для того, чтобы прокормить себя хоть как-то. For them the treatment is very, very easy and good. Вот их лечить очень-очень легко, и с ними очень хорошо работает лечение. The results are almost 100% there. Там процент излечения почти 100% у нас. Because as they do not use their own intelligence, Потому что так как они вообще не используют свой собственный интеллект, they exactly follow the instructions, они просто очень точно следуют инструкциям, которые им даны. exactly take the dose. Точную дозу принимают. Not like us, they go to beach and take some ice cream in between. Они как мы едут на пляж, они не как мы едут на пляж и съедают баночку мороженого. Не проверяют. Не проверяют в интернете, что за лекарство. Вот check the internet. Yes. Или лезут в интернет и начинают проверять, что это. So there, when they come, even we give only one dose, it is enough for them. Если даже мы ставим только одну дозу, для них этого достаточно. Because if they have little fever also, they are not agitated and they wait until we come again. Потому что даже если у них после приема будет какая-нибудь там лихорадка небольшая, то они не будут переживать сильно, они все равно должны будут дождаться нашего следующего приезда. Whereas in cities, in these educated people, Но в городах с этими образованными людьми, when they get 100 degrees temperature,
100 degrees Fahrenheit. Maybe 36. Когда у них поднимается немного температура до 37 градусов. And then they are so agitated. Oh, what it might be? It may be malaria, or it may be typhoid, it may be dengue. Что со мной случилось? Может быть, у меня малярия началась? Yeah. What happened? Fell down? Поцарапался или ударился? What happened? Scratch. Hypericum. It's hypericum is FP powder pettu paina. You have to give what we have to do in injuries. We have studied. No, that is open wound. Open one. Yes, that is open wound. Calendar. Yeah, calendar we will apply. Inside what we have to give? Inside, just a minute. Huh? No. We have to give hypericum. Hypericum. Yes. I thought that when nerves are... Yeah, that is also there, but when the children are playing and they have open injuries. Когда мы даем империку, шестерку. Ну, снаружи коленку. Ну, империку. 6 Сколько шарик? Один. Шарик? Ну, а тут Одноразовый это один шарик. Хай перед. So in cities, if they get some fever, then they had all these ideas and they search internet. What is the prognosis of this disease? Да, в общем, городские жители, они такие, если у них началась какая-нибудь небольшая проблема, типа невысокая температура, они лезут в интернет, проверяют, что у них такое может быть, ищут, какой у них может быть прогноз развития этой страшной болезни. And sometimes, after reading symptoms, they will get those symptoms. И иногда, если они прочитали какие-то даже симптомы в интернете, они тут же чувствуют, что у них все это есть. Then they are confused and they also make the doctor confused and give something. Да, и тогда они впадают в замешательство, и они могут привести в замешательство любого доктора своими рассказами. Заблуждение. Then by mistake, if the patient treats the fever, then the case is gone. Then the case is gone. Fever is okay, then he will get. Ну а самое лучшее это то, что если он сам начнет себе лечить свою лихорадку, и она пройдет, тогда это самое лучшее, потому что симптомы исчезнут. You have always you have to see for symptoms, and you have to know what are the true symptoms. И поэтому гомеопату нужно доискаться до истинных симптомов пациента. And what are the symptoms which patient think, and what are the symptoms which patient have. We have to differentiate. И нам нужно разобраться, какие симптомы у пациента действительно присутствуют, а какие он навыдумывал. Because in first, when we are studying homeopathy, Первое, когда мы изучаем гомеопатию, whatever the remedy we read, then we think that, oh, this is my remedy. Первое, что происходит, когда мы начинаем читать материю медику, любой препарат, когда мы его читаем, мы думаем, о, все это у меня есть. какие можно выделять симптомы? Какие можно выдумать симптомы? Which symptoms can be invented by patients? She's asking. Yeah, you have to see whether
whether he is explaining you in emotional stage or really he is having it. Но вот нам нужно смотреть, если человек эмоционально рассказывает о своих симптомах, мы должны разобраться, действительно ли он имеет эти симптомы, или он надумал. What some people will do, they will bring you a diary. Diary. They will write everything. After you administered me this remedy last year, and the next day I woke up at 4 a.m. I had my teeth clean, I have showered, everything. These are not symptoms. You have to know. Есть такие пациенты, которые после того, как получают лекарства, они ведут дневник очень подробно, потом приходят с том, где описано, что после того, как я получил лекарство, я проснулся в 4 часа, я встал, пошел зубы чистить, пошел там еще что-то такое, почувствовал то там. Or if it happened that the person is reading about these chakras and kundalini, Есть еще пациенты, которые читали про чакры и кундалини. after you administer a remedy, he will say, oh, my kundalini is raising after you have given me medicine. Or sometimes he will say, oh, it is hitting into my head, please give me some medicine to keep it cool. Keep the kundalini cool. So all these are not symptoms, you have to differentiate. No, we have some of these patients in Europe, we have come across, that's why I am telling. Yeah, a patient came to me, and when I started to inquire her to take her record, then she is telling, all this is not important, only there is struck up in my my Anahata chakra, so I want to release that, please give me some medicine. Да, и в общем, когда он начал рассказывать, он говорит, что все это на самом деле не важно вообще, что я делаю. Я только хочу, чтобы ты мне помог, у меня какой-то там удар на хату, я хочу, чтобы ты меня освободил от этого удара. So we have, what we should do then? Что мы в этом случае должны делать? No, first we should inquire according to yoga. In yoga language, you have to start taking case, and you have to you have to get the symptoms, because without symptoms we cannot do. Сначала ему нужно подыграть, в терминах йоги с ним разговаривать, и, в общем-то, Then I started от него нормальных симптомов. Then I started to inquire, oh, you are practicing yoga, that is very wonderful. И тогда в этом случае про кундалини, удар на хату, она стала говорить, о, практикуете йогу, это очень интересно. So before starting this yoga, how is your health? How do you feel? До того, как вы начали йогу практиковать, как вы себя чувствовали? What is the difference between before you start yoga and after you start yoga? Какова разница между вот тем состоянием, сегодняшним состоянием? Можете описать? So we have to anyhow we have to see how can we get more symptoms to get our totality. Вы должны как-то исхитриться, чтобы получить больше симптомов. So it's because of this complication of this mind, fear, jealousy, all these things are more and more in cities which are crowded by intelligent people. И в городах мы все больше и больше находим ментальных проявлений, таких как ревность, зависть, страхи. So then the indicated remedy is not so well acted as it when we prescribed in the villages. И из-за всего этого, на городских людей, гомеопатия не действует так прекрасно, как на деревенских. Because he want to know what medicine was prescribed to him. Потому что человек городской, он должен знать, какой ему And then препарат, he want to judge the doctor. потом он должен понять, что за доктор ему прописывает, он его оценивает. Whether he was giving a correct remedy
to him or not, correct potency to him or not. Правильно ли ему препарат прописали? If he is so expert, he could have take by himself. Why should he come to doctor? Да, и он такой вообще профессор, что на самом деле удивляет, почему он вообще к доктору пришел, потому что он, по идее, должен сам себе все прописать. All this is due to miasm, psychotic miasm. Все это происходит почему? Потому что у человека психотический миазм. So you should not be agitated, that you should not feel that a patient is getting new disease here in the fourth one. Да, в последнем случае, когда симптомы разворачиваются в обратную временную сторону, нам не нужно переживать, что появились какие-то как бы новые симптомы. So you should. Потому что если это симптомы старые, которые уже были забыты, то это очень хорошо. You should know this was already present in the past, Если это уже присутствовало в прошлом, and then your way of treatment is correct. You should not disturb it. и вылезло во время лечения, тогда мы должны понимать, что наше лечение правильное. If И the- нам не нужно мешать ему. If the suffering is too intense, then you can manage it with useless salts. Если очень сильное страдание у человека начинается, тогда можно помочь ему вспомогательными препаратами шустлеровскими солями. Солями шустлера. Ежедневный препарат, который нам выписывают, это соли шустлера. Они в разведении D6. So in skin eruptions, generally what we will give? We have discussed already. Мы уже с вами обсуждали, и что мы дадим при высыпании? Nanda Gopal, what we have to give in skin eruptions, in useless salts? При высыпании на коже. Колесо. Half correct? Half correct. Как correct? Ой. Kalium muriaticum. Калий-муриатикум дадим при высыпании на коже. So we have two classes of useless salts. One in Krishna, one here. Yes, one in Krishna. We have discussed about useless salts. У нас уже две сессии по шустлеровским солям было, а вы до сих пор не знаете. Also we have discussed here. Мы здесь говорили про шустлеровские соли, и Кришна говорит про шустлеровские соли. So when you go back, you please make notes of practical homeopathy from our sessions, and you can distribute to our friends. It will be more easy. Да, самый хороший способ выучить это начать привести шустлеровские соли и помогать своим друзьям создавать, когда у них есть проблемы. У нас Паша помогите в картине. Если мы ошиблись в назначении солей Шустлера, большой ли вред нанесем человеку? If we wrongly gave one of Schuster salts, is a big problem, big damage which we make? No, Нет большой. depending upon condition. If the pain is unbearable, then we can support. If the pain is bearable, we can live. But nowadays the people are more habituated to take medicine every day. На самом деле лучше не назначать никаких вспомогательных препаратов, если человек может перенести свои осложнения и дальше нормально лечиться. Вот. Но сейчас люди настолько привыкли каждый день принимать что-то, что они не назначают. Но тем, кто давно лечится, они не назначают вспомогательные. Not necessary. Because of this habit, if we are not giving medicine every day, then they are complaining. Из-за этой привычки каждый день принимать препараты, если мы дадим только одну дозу и не дадим вспомогательных препаратов, тогда они будут жаловаться, потому что они привыкли, что если они лечатся, то они каждый день что-то должны принимать. Because once in Europe, when master visited there, Однажды в Европе, когда мастер приехал в Европу, then a person came with diabetes. человек пришел с диабетом, He has sugar in his urine. у него был сахар в моче, So he has prescribed 2 doses of medorinum, и мастер прописал ему 2 дозы медовины, 1000 CH.
1М. And he asked to take one now, and after 6 months, if at all it is necessary, you take another dose. Он дал ему 2 дозы и сказал, что одну прими сейчас, а потом, если через 6 месяцев все еще будут проблемы, тогда прими вторую дозу. So next year, master visited there. Когда в следующем году мастер приехал, Then he asked him, "How are you?" и спросил его, как ты себя чувствуешь? Then he said, "I am fine." Он сказал, отлично. Do you have checked your urine? Он спросил, ты проверял мочу? He said, "Yes, I have checked. Да, проверял. There is no sugar." Нет сахара в крови. Then the master invited him to have coffee with him, Тогда мастер пригласил его попить кофе and with sugar. с сахаром. Then the patient said, "No, I am a diabetic patient." И пациент сказал, нет, я диабетик, я не могу с сахаром. Then master said, "You are not at all a diabetic patient now. You are healthy, you can take." Мастер сказал, ну ты же, ты теперь уже не диабетик, ты можешь выпить. Then he had fear. If he takes, he can get again sugar. Но он очень боялся, что если он снова выпьет кофе с сахаром, то он опять... Then master forced him to take. Мастер заставил его выпить кофе. Then next day he asked him to check urine. И сказал, чтобы он на следующий день проверил мочу. Then he said happily that there is no sugar in the urine. Сказал, что в моче нет сахара. Then master told him, "How sweet of you." Мастер сказал, как это сладко сказать. So with this prognosis, Но сахара нет, но как это сладко. Сахара в моче нет. so in next class we will see В следующем уроке мы увидим more the prognosis. Dr. Kent has given 12 observations of him. Да, мы пройдемся по 12 наблюдениям М, Yeah, which are most important которые самые, это самые важные, to know the direction of our treatment да, это самые важные, очень важно знать эти 12 наблюдений М, towards the betterment of patient. потому что мы должны понимать, когда мы имеем действительно хорошее лечение, когда пациенту становится лучше. Vasiba, Спасибо. Vasudeva.